ஹலோ மக்களே. ஓகே, இவ்வளோ நேரம் நான் மியூட்டில் பேசிகிட்டு இருக்கேன் போல். ஸோ அது எனக்கு இப்போ தான் தெரிஞ்சுது, கேட்கலன்றதுனால தான். சரி, ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போதைக்கு நம்ம விட்ட இடத்துலேருந்து ஆரம்பிப்போம். ஸோ நேற்று என் கேம் பிளே நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். என்னென்னா, நேற்று நம்ம மைரைஸ் ஆரம்பித்தோம். அது விளையாடிட்டு இருக்கும்போது பாதியில் நம்ம கரண்ட்டு போயிடுச்சு. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம மீதி இருக்கிறத கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். ஸோ இன்றைக்கி கேம் நம்ம மீதி கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஸோ நேற்று நம்ம பார்த்தீங்கன்னா டிராஃப்ட்டில் நம்ம விளையாட வந்தோம். அப்புறம் அங்கேருந்து பல பிரச்சனைகள்னால நம்ம ஒருத்தன் அடித்தான். ஸோ அவன் யார் என்ன எதுன்றது இன்றைக்கி நம்ம பார்ப்போம். ஸோ மைரைஸோட கண்டினியூவேஷன் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது. ஸோ வீடியோவில் போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனல் நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட் எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இதுதாங்க நேற்று நான் சொன்னது. நேற்று நம்ம டெபியூ பண்ணிட்டோம். நம்ம டெபியூ பண்ணும்போது நம்ம ஒருத்தன் அடிச்சிருக்கான். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து லார்டன் கிட்டேருந்து ஒரு மெசேஜ் வந்துருக்கு. யூ காண்ட் இக்னோர் இட், த நியூ எரா ஹஸ் பிகன். ஸோ இது நமக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக அனுப்பலை, நமக்கு டிஎம்மில் வந்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ டிஎம்மில் பார்த்தீங்கன்னா ஓஜிரோஸ் ஆல்ரெடி நமக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ இப்போதைக்கு ட்ரிபிள்எஸ் அனுப்பிச்சிருக்காது. என்னென்னா, யூ லுக்கிங் இன் டு வாட் ஹேப்பன் ஆஸ் வி டேக் டேலண்ட் சேஃப்டி சீரியஸ்லி. Definitely not how we operate around here. We have it handled though. Stay positive and focus. ஓகே, ஆக்சுவலி அவர் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, இந்த மாதிரி சம்பவம் இதுக்கு முன்னாடி இங்கே நடந்தது கிடையாது. நாங்கள் வந்து என்னோடய ரெஸ்லர்ஸை வந்து பத்திரமா பார்த்துப்போம் அப்படின்றது தான் அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு. ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நீ உன்னோட இது பாசிட்டிவாகவும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ்டாகவும் இரு. ஸோ இந்த ரேஸ் இதில் எது நம்ம பார்த்துக்கலான்றது தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, இப்போதைக்கு நம்ம முடிச்சிட்டோம். இது அப்கிரேட் ஏதோ வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 10 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. டிஃபென்ஸை கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ரெசிலன்ஸையும் கொஞ்சம் அப்கிரேட் பண்ணிக்கலாம். அது ரெண்டுமே தேவைப்படும். ஓகே, இப்போதைக்கு நமக்கு முன்னாடி ஆடம் பியர்ஸ் இருக்காருங்க. Adam Pierce, என்ன சொல்ல போறீங்க? First of all, I'm sorry about what happened out there. We're working with the authorities to get to the bottom of it, but Hunter says it seems like it was just a random, unstable individual. Okay, அவங்களுக்கே அது யாருன்னு தெரியலையா? Is this how things are handled over here in WWE? Maybe I would have been better off staying where I was. ஓகே, அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, இப்படி தான் ஹேண்டில் பண்றேன்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கவே மாட்டேன். நான் இருந்த இடத்துலயே இருந்திருப்பேன். I assure you that's not the case. You're in good hands with us. So if it was a random person, what was with that stuff on the Tron? The Tron, நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ரேண்டமான பர்சன் தான் அந்த Tron என்னது? I would assume the two things were connected. Could have been unrelated technical difficulties. Either way, I don't think it's anything to worry about. Better to focus on the positive and move on. அது ஸ்க்ரீனில் இதுக்கு சம்மந்தம் கிடையாது. ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்டான திங் தான். ஸோ இதை நீ மறந்துட்டு நீ ஃபோக்கஸ் பண்ணி மூவ் ஆன் ஆகு. I'm focused on kicking someone's ass. Don't care who it is. இன்னைக்கு நம்ம சண்டை போகிற மைண்ட் செட்டில் இருக்கோம். அது யாராக இருந்தாலும் நம்ம கால் பண்ணுறது இல்லை. I'll set up a match for you next week on Raw, and it'll be against a local competitor you'll be sure to dominate. After that, no one will be talking about what happened tonight. ஓகே, அடுத்த வாரம் நமக்கு ஒரு மேட்ச் போகிறாராம். அதை வச்சு அந்த ஊர் லோக்கல் ஆள் கூட ஒரு மேட்ச் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் யாரும் இது பண்ண மாட்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ சிஎம் பாங்க், இவங்க ரெண்டு பேர். சிஎம் பாங்க் எடுப்போம். இதுக்கும் இவருக்கும் என்னது? Hey, you all right? I'm okay. I know we didn't cross paths too much at our former workplace, but it's good to see a friendly face here. Anyway, it's wrestling. On to the next thing, right? Listen, I know management wants us to brush things like this under the rug, but I'm not sure it was a one-time event. Besides, how does some random person get access to the Tron? That's what I said. Look, if I were you, I'd keep your head on a swivel. I'm just speculating, but this could be the start of something bigger. Okay, நம்ம சேம் பாக்ஸ் சொன்னதே அது அவங்க வச்சு அவங்க சப்போர்ட்டா பேச போறோம். When something happens again. ஸோ சிஎம் பாங்க் சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரிலாம் டக்குன்னு எதுவும் நடக்காது அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அதனால நம்ம போய் உஷாராக இருக்கணுன்றது அவனோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்குது.
Are you okay? Hey, Troy. I'm a lot more angry than I am hurt. நம்ம ஆல்ரைட்டான்னு கேட்டான் ட்ராய். அதுக்கு நம்ம That's வந்து actually what I wanted to talk to you அடிப்பட்டதோட about. காயப்பட்டது தான் அதிகமாக இருக்குன்னு Perfect way சொல்லியிருப்போம். to blow off a little steam. You got any idea who was under that mask? Because that's who I'd like to get my hands on. I do not. ஸோ ட்ராய்க்குமே தெரியாதாங்க யார் நம்மளை அட்டாக் பண்ணாங்கன்றது. எப்படி இதை However, வச்சு since I ஒரு got ப்ரொடியூசராக promoted, இருந்துச்சு. which was definitely based on merit, not because Roman Reigns landed on me at WrestleMania and Triple H felt bad about my numerous injuries. ஓகே, ரோமன் ரென்ஸ் தலைவரை போட்டு போந்திருக்கான் போல. அதுதான் சொல்கிறான் அவன். I've been put in charge of booking the matches for our live events. ஓகே, லைவ் events மேட்ச்க்கு வந்து இது பண்ணிருக்கானா. Congratulations. You should be congratulating yourself, because I've got my eye on you to be the main attraction for our next big tour. I appreciate it, Troy. ஸோ லைவ் I'm இவெண்ட்டுக்கு நம்ம focused தாங்க on பெரிய இது figuring out who jumped அட்ராக்ஷன் வச்சிருக்கானா போல. and then enacting some very disproportionate revenge. பட் நம்ம ஃபோக்கஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம யார் அட்டாக் பண்ணணும் அவன் மேலே தான் That's இருக்குன்றது தான் exactly சொல்லியிருக்கோம். why you should compete in some live event matches. It's the perfect opportunity to sharpen your skills and max out your abilities. Trust me, you won't believe the kind of rewards you'll get with live events. லைவ் இவெண்ட்டில் யார் யார் எப்படி எப்படி கிடைப்பாங்கன்னு உனக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால் நீ ட்ரை பண்ணி ஆகணும்னு சொல்கிறான் ட்ராய். Next time you have a live event opportunity, hit me up. ஸோ அடுத்த வாட்டி உனக்கு லைவ் இவெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக என்கிட்ட You're சொல்லு. the best. Thanks so much. You'll find me waiting for you when I'm ready to book the next bunch of shows. Can't wait. ஓகே, இப்போதைக்கு நம்ம மேட்ச்சுக்கு போகிறோம் மக்களே. வாங்க, இதோட அப்ஜெக்ட் என்ன? ஜோன் இந்த நெக்ஸ்ட் வீக் சூப்பர் ஸ்டார் ஓவரால் டிராஃபிக் சூப்பர் ஸ்டார். ஓகே, நம்ம டெபியூ பண்ண போகிறோங்க. ரால டெபியூ பண்ண போகிறோம். I'm sure that our newest superstar and #1 draft pick is thrilled to get into the ring and put the events of last week's draft behind him. If a fraction of the hype is real, the attack of the draft will soon be nothing but a speed bump in what will likely be a long and fruitful WWE career. A career that should start with flattening Adrian Buck, who drew the short straw to end up as sacrificial roadkill. Trying to make the switch out here and does quickly Okay. with a side headlock. Oh, vicious body shot. Got flipped upside down there. Taken down by the neck. Rolling elbow right on the mark. And landing with the double axe handle. Oh, I think the ring just moved. ஓ, எங்கே போய் குதிக்கிறான்? Unique takedown. Takedown there. This is it. He kicks out before two. Not quite. Oof. That takes them down. Adrian looking helpless to every attack. Yeah, Buck's got to slow down this assault. நம்ம பவர் நம்ம He's காட்டுவோம். getting pumped up. He's really in this now. He's headed up high. Perched up top. What a landing. No matter who you are, when you crash on the floor, a searing pain races through your body. கவுண்டர் பண்ணுறாங்க. Into the barricade. Into the barricade. ஓ, Punch him in the chest. Oh, and he manages to reverse. Tossed by the neck. He's absorbing a ton of offense here. He could really use some well-timed offense here. எழுந்துக்கோ, கமான். He's got the support of the whole arena right now. From the top. You gotta be kidding Order. me! Trying to do as much damage as humanly possible. But at what cost? Launching! What? From up top, right onto the target outside. That is kicking things into a whole new gear. Yay! He's looking to make a moment here.
the attack on. Counter. Can this be it? Is this the end? ஆமாங்க சப்பையா முடிச்சிட்டாங்க. Tonight for the number one pick. I agree, Byron. That was pure. ஸோ இந்த மேட்ச் சப்பையா முடிஞ்சிச்சு. ஓகே திருப்பி வராங்க. நம்ம அட்டாக் பண்ண திருப்பி பின்னாடி. Attacker from the draft. Where's security? Come on. I guess he's taking matters into his own hands. Good. I'm sick of this. And this time, they're not getting away. The massive போடு இந்த வாட்டி அவன் அந்த இடத்துல போட்டு அடி போடு. They might not be In the matched mask. for much longer. Is that Mask கட்டிட்டாங்க. Tony D'Angelo from NXT? Tony D'Angelo. Not surprised with his track record. We're going to go to commercial while we sort this out. ஓகே அவன் கமர்ஷியல் பிரேக் போயிட்டாங்க. பட் இருந்தாலும் நம்ம வந்து பார்த்துட்டோம் டோனி ஆஞ்சலோ NXTயோட பிளேயருங்க அவன். ஸோ அவன் தான் நம்மளை போட்டு அடிச்சிருக்கான் நம்ம ரிவ்யூ அப்போ. மக்களே இந்த சேனல் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து ஒரு ஹாய் சொல்லுங்கள். என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. We're going to get them right now. You have no idea. You better start explaining real fast before I beat the truth out of you. The new era has arrived. ஓகே நியூ ஏரா அரைவ்டுன்னு சொல்லியிருக்கான். பட் ஆனால் நம்மளே எதுக்கு டார்கெட் பண்ணோம்? I know you're known for these types of attacks, but why did you target me? Jealous that I was the number one pick and you weren't even drafted? It's not always about you. Okay. It's about us. Them. All of them. Who is them? யாருன்னு The கேட்குறோம் goons? நம்ம. The family? Lardan. I think I've had about enough. We'll settle this when you face me in a match next week. Now get this attention-seeking mafia wannabe out of here! ஸோ அடுத்த வாரம் நமக்கு அவனுக்கு மேட்ச் இருக்குது மக்களே. அதை நம்ம இப்போதைக்கு ஷேர் பண்ணியாச்சு. ஐ மென்ட் வாட் ஐ செட். talent safety stop right here. So never stop Tony D'Angelo before he assaulted you again, but you will get your hands on him in the match. ஓகே அடுத்த வாரம் ட்ரிபிள் எச் நமக்கு மேட்ச் கொடுக்குறேன்னு ஒத்துருந்துருக்காருங்க. ஸோ we are gonna get a match with Tony D'Angelo. இந்த பாயிண்ட்ஸ் அவங்க எதுவும் கொடுக்கல. சிஎம் பாங்க் கிட்ட தானே போகிறோம் நம்ம. So you got the bad guy, huh? நீ கண்டுபிடிச்சிட்டு யாரவன்றது Looks like it. ஓரளவுக்கு தெரியுது அவன் I யாருன்னு. know Triple H and everyone is telling you this is over now, but I still think there's more to come. I think so too. I don't think D'Angelo would do this on his own, whether it's his family or someone else behind the scenes. ஓகே டிஆஞ்சலோ மட்டும் தனியாக செஞ்சிருப்பான்னு எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. இது பின்னாடி யாராவது இருக்காங்க. அவங்க யாரும் நம்ம கண்டுபிடிச்சி ஆகணும். Exactly. And the entire roster should be on the lookout. I know I will be. இங்கே ராஸ்டர் இருக்கிற எல்லாருமே அதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்கிறான் சிஎம் பாங்க். ஓகே அவங்க மேட்ச் வந்துருக்குங்க. இட்ஸ் அஃபிஷியல். நெக்ஸ்ட் வீக் ரா சூப்பர் ஸ்டார் வில் ஹாவ் அ சான்ஸ் டு வின்ச் டு ஆஞ்சலோ ரிவெஞ்ச். I have so many theories about this Lorden account. Me too. This is getting interesting. Okay. அவங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சது நம்பிக்கை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நம்ம போட சொல்கிறேன். டோனி டிஆஞ்சலோ. ஓ மை காட் எத்தனை ஒரு பஞ்ச் அடிச்சிருக்காங்க. Honestly impressed the number one pick had the self-control to face Tony D'Angelo in the ring rather than roughing the jabroni up backstage. D'Angelo ruined 2 big nights, and tonight his target is looking to ruin Tony D'Angelo. And into the collar and elbow. Showcasing strength in this situation, pushing the opposition ஓ to the ropes. டோனி ஆஞ்சலோ நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்காங்க. கொஞ்சம் டஃப் ஃபைட்டாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான். Locking up with the collar and elbow. Getting pushed into the corner. Strong show of strength here. ஓகே இதில் நமக்கு அப்ஜெக்டிவ் வேறு இருக்குது. Man. Oh no. First DDT. Counters.
neck lock into it. Nice takedown. Strong suplex. Taking head over heels. Nice takedown. And an early kick out. Still too early in this match. Eludes the attack. Oh, spear போட்டாங்க. Can rattle the whole body. And it looks like he might have just caught Tony D napping. Find a way Quick finish move on Tony Dijania. Down for the pin. He cuts the pin attempt short. Chucked right out of the ring. He's ready to show his opponent and the world what he's made of. Clearing all announce desk. Things are about to turn disastrous. நம்மளே போய் வாண்டடா போய் மாட்டீங்க மக்களே. Saw an opening and took them off their feet. Oh, ouch. Boom! Good defense from him. Uh-oh, guys. We should probably take a step back here. We might need to consider relocating soon. Yeah, this fight's getting closer and closer to our table. Ascending the ropes. From the top. Referee continues the count. Not much time left here. Soaring through the sky and crashing onto their opponent. Whip back into the ring. Snapmare could set something else up. Fired hard into the corner. It crashes to the mat. Snapmare. And now Tony is getting beaten down. Tony might be feeling a bit rattled. Down with a snapmare. His body is showing the effects of this match. This late into the match, though, still in pretty good shape here. It's a revolving door. ஓகே நம்மளோட சிக்னேச்சர் மூவ் போடுறோங்க. Snapmare could set something else up. ஃபினிஷரை போடுறோம். Torture rack. Jeez, D'Angelo is really leaking now. That could be curtains for Tony. He's got him down to the pin. ஓகே இப்போ பின் போடுறோம். பின் பண்ண போறோம். 1 2 3 This is more than a டோனி ஆஞ்சலோ போட்டு தள்ளிட்டோங்க நம்ம. மக்களே focus on இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்னோட வீடியோ பிடிச்சா மறக்காம ஏஞ்சல் ஆர்ட் ப்ரோ வணக்கம் ப்ரோ, வணக்கம் ப்ரோ. கேம் வைக்கலையா? வாய்ஸும் இல்லை, என்ன ஹேப்பன்? இருக்கு ப்ரோ, ஆக்சுவலி வாய்ஸ் இருக்கு ப்ரோ. கேம் வந்து கொஞ்சம் ஃபால்ட்டாக இருக்கனால நம்ம கேம் எதுவும் பண்ணல ப்ரோ, அதனால தான் ப்ரோ. நீங்கள் எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க? ஓகே, நம்மளை போட்டு யாரோ NXT பிளேயர்ஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணுறானுங்க. வாய்ஸ் வச்சு தான் ப்ரோ விளாட்றேன் நான். நீங்கள் எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க? ஓகே, NXT இன்வேஷனுங்க. ரெமிஸ்ட்ரியெல்லாம் போட்டு புழகிறானுங்க. சிஎம் பாங்கையும் போட்டு பழக்கிறாங்க. நான் நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ, நன்றி ப்ரோ, நன்றி ப்ரோ. நீங்கள் லைவ் நைட்டு தான் போகிறீங்களா ப்ரோ? ரெகுலராக போகிறீங்களா? நான் உங்களுக்கு ஆக்சுவலி ஒரு 1 வீக் கேப் விழுந்துருச்சு லைவில் போகிறதுக்கு. ஓகே, கெவின் ஓவன்ஸும் பெய்லியும் வந்திருக்காங்க. ஓ மை காட், பெய்லியை நம்மளை போட்டா. அப்போ கெவின் ஓவன்ஸும் நம்மளை தான் போட்டு தாக்குவான்றது கன்ஃபார்ம் தான், எந்த டவுட்டும் கிடையாது. Is a mutiny. Current and former members of NXT have united under one cause. We will no longer stand by and be treated like third-class citizens. Members of the board, do we have your attention? Okay, Kevin Owens are lead பண்றான். Until NXT is Yes bro, night தான் live. Oh okay bro, okay bro. In WWE. God of War தான் விளையாடிட்டு இருக்கீங்களா இல்ல வேற ஏதாவது கேம் போயிட்டீங்களா bro நீங்க? I'm just about speechless.
ஓகே பேலி வந்து என்ன சொன்னாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர் அண்ட் கரண்ட் NXT பிளேயர்ஸ்லாம் வந்து ராவா ஹைஜாக் பண்ணியிருக்காங்களாம். ஸோ இது மூலமாக மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு தகவல் சொல்லியிருக்காங்க அவங்க. அந்த பக்கம் ரேமிஸ்டீரியஸையும் இப்போ எல்லாரையும் போட்டு பொழந்துருக்கானுங்க. ஸோ இதுதான் இந்த இதோட மைரீஸோட கான்செப்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். திஸ் லுக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்க. ஸோ இவங்க தாங்க அந்த 6 பேர். Well, it's over for tonight at least. Who really knows at this point? I might be out for a bit after what they did to me. But the second I'm back, God of War தான் ப்ரோ. I need ஓகே ப்ரோ, இன்னும் God of War தான் போயிட்டு இருக்கா ப்ரோ. and every single person involved. I'm with you. Good. But don't forget I warned both of you that this would happen and no one listened. I was wrong. I know. But this isn't the time to point fingers. Yeah, it's the time to start listening to me. No one around here can be trusted. No one. This could go all the way to the top. Who created NXT and would stand to benefit from all this? Yeah. Chew on that for a minute. ஸோ ஆக்சுவலி அவன் என்ன சொல்லிட்டு போனான்னா இது இப்போதைக்கு முடியாதுன்னு நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். ஆனால் இதனால லாபம் அடைய போகிறது யாரும் நீங்கள் திருப்பி கிடைக்கிறது போயிட்டு தான் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கான். And we're going to work together to fight back against this NXT mutiny. Raw and SmackDown are a united front. But we need a leader. I drafted you number 1 for a reason. I know you can step up to lead the charge. ஓகே, இந்த மியூட்டினி வார் தான் நம்ம இது பண்ண போகிறோம். I don't need convincing. But what are we getting ourselves into? You heard what Punk just said about Triple H. As usual, Punk's way out of line with that comment. I've been working side by side with Triple H the past few weeks to figure out what's been going on. There's no way he has anything to do with this. ஆக்சுவலி ட்ரிபிள் எச் தாங்க NXT ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த இடத்துல வந்து நம்ம CM Punkோட ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறது தான் நல்லா இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ அதனால் நம்ம I don't know what to believeன்றதே சொல்லுவோம். I don't know what to believe at this point. I do know Punk was right about being careful who we trust, though. I know. It seems like Bayley and KO have convinced most of NXT to join them along with some other big names from our side. And we have to assume that any other NXT alumni from Raw and SmackDown might be one of them. Then it sounds like we need to find someone from outside of WWE who could step in and join the fight against NXT. ஸோ இப்போ நம்ம வெளில இருந்து ஆள் எடுக்க போகிறோம் போல. I do. I know just the person to turn the tide. They're from... ஓகே, இப்போ நம்ம எடுக்க போகிற டிசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரி ஆல்டர் பண்ணுறது. த இண்டீஸ் ரைவல் ப்ரமோஷன் MMAல யார் இருக்கா? MMA எடுப்போமா? They're from MMA. Okay. But how does that prove they're not secretly working with NXT? How do you know we can trust them? எனக்கு தெரிஞ்சு ஜேடு தான் சொல்கிறான் நம்புகிறேன் நான். உங்களுக்கு என்ன நினைக்கிறேன் மக்களே? வி யூஸ் டு ட்ரெயின் டுகெதர்னு சொல்லுவோமா? வி க்ரோ அப் டுகெதர். இதுதான் ஒன்று கன்விக்ஸாக இருக்கும். இதுதான் ஒன்று கன்விக்ஷனாக இருந்திருக்கும். There's a trust that's been built up for years. All right, sold. After you get them on board, let's talk next steps. And don't wait too long. We need to move fast before this NXT mutiny strikes again. ஸோ இந்த NXT மியூட்டினி இது பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு ஆளை இறக்க போகிறாங்க. ஸோ NXT மியூட்டினின்னு ஒரு குரூப் ஹேண்டில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நோ மோர் ஹைடிங் தி ஷேடோஸ் ஆஃப் பிளேயிங் எ தேர்ட் வீல் மியூட்டினி பெய்லி வி வாண்ட் நியூ இயர் ஆஃப் வீல். ஓகே, பிரான் பிரேக்கருமே மியூட்டினியில் இருக்கான். ஃபின் பேலர் இருக்கான். யூஎஸ் கை, கெவின் ஓவன்ஸ், பெக்கி லஞ்ச். ஓகே, பெக்கி லஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா மியூட்டினி சப்போர்ட் பண்ணல தான் சொல்லியிருக்காங்க. இருங்க, இப்போ யார் யார் இதை சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கான்றதை ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்கணும். இது போனோன்னா ஸோ பேலி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். அவங்க ஆல்ரெடி கால் பண்ணிட்டாங்க, நாங்கள் தான் மியூட்டினின்னு. NXT மியூட்டினிஸ்ன்றது அவங்க கால் பண்ணிட்டாங்க. பிரான் பிரேக்கர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஸ்டாண்ட் வித்னு சொல்லியிருக்கான். சோடு ஃபின் பேலரும் ஐ ஸ்டாண்ட் வித்னு தான் சொல்லியிருக்கான். ஈஓஸ் கை மியூட்டினி ஃபார் லைஃப்னு சொல்லியிருக்காங்க. NXT பின் த்ரூ த லைஃப் கெவின் ஓவன்ஸும் சப்போர்ட் பண்ணால். வெறும் பெக்கி லென்ஸ் மட்டும்தான் மக்களே இதை வந்து சப்போர்ட் பண்ணலன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐம் நாட் டசன்ட் சப்போர்ட் திஸ் மியூட்டினி பட் ட்ரிபிள் எச் யூ கான் சே ஆர் டூ சம்திங் அபவுட் திஸ். ஸோ அவங்க ட்ரிபிள் எச் கிட்ட கேட்டிருக்காங்க பெக்கி லென்ஸ். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு பெக்கி லென்ஸ் ஐயோ வெயிட் பண்ணுங்கள், நம்ம என்ன கொடுத்தோம்? ஏ தானே கொடுத்தோம். ஏ கண்டினியூ தான். எஸ்,
Hope you're doing okay after all of that. Just wanted ரியல் கேடல்ஸ் அதான் நம்ம மேனேஜர் ஸ்மாக்டவுனோட மேனேஜருங்க இவர். ஸோ ரா அண்ட் ஸ்மாக்டவுன் சேர்ந்து தான் இந்த சம்பவம் என்எக்ஸ்டி மீடியா இது பண்ணுறதா இருக்குது இந்த ஸ்டோரியில். எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு நல்ல ஸ்டோரியாக இருக்குன்னு நம்புகிறேங்க. பிகாஸ் ஸ்டார்டிங் வெடிவேல் வணக்கம் ரோமன் பிளட்டா ப்ரோ, பிளட் லைன் ஷா ப்ரோ. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து என்எக்ஸ்டிக்காக ஒரு ஆளையும் செலக்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது போல். ஓகே, இவங்க ஓகேவா? வடிவேல் ரோமன். நம்ம ஒரு எம்எம்ஏ ஃபைட்டர்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இவங்க நான் இது ஓகே, நம்ம இங்கேயே போவோம். வடிவேல் ப்ரோ வணக்கம், வெல்கம் டு மை சேனல் ப்ரோ. என்னோடய வீடியோ பிடிச்சா மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் கருத்துக்கள் எல்லாத்தையுமே கமெண்ட் செக்ஷனில் தாராளமாக சொல்லுங்கள். அண்ட் அப்படியே நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இதில் எனக்கு தெரிஞ்சு பெருசாக இவங்க செலக்ட் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைட்டிங் ஸ்டைல் மட்டும்தாங்க நம்ம எடுக்க போகிறோம். பவர் ஹவுஸ் நான் இவங்க ஹை ஃப்ளையராக வச்சுப்போமா? எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு வந்து ஹை ஃப்ளையராக வச்சுப்போம். மற்றபடி எல்லாம் ஓகே தான், போதும். ப்ரோ ரிவ் ப்ளே பண்ணலையா? ரிவர்ஸ் இன்னும் ப்ளே பண்ணல ப்ரோ. நம்ம ஆக்சுவலி ஒரு நாளைக்கு ஒன்று விளையாடலான்னு தான் பிளானில் இருக்கோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு மை ரைஸ் முடிச்சுட்டு அப்புறம் மற்றதெல்லாம் அப்படியே போகலான் இருக்கோம். ஸோ எம்எம்ஏ ரெக்கார்டு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ரெக்கார்டாக தாங்க இருக்குது. நான் ஆக்சுவலி ஜேட் கேமில் ஜேடை கொண்டு வருவாங்கன்னு வச்சேன். பட் ஆனால் புதுசாக ஒரு கேரக்டர் கொண்டு வந்திருக்காங்க. I know. Thanks for coming here on short notice. No problem, but are you sure you want me to help you with this? I know I've dabbled in wrestling before, but I've been focusing on MMA the past few years. வடிவேல் ப்ரோ அதுனா ப்ரோ ரெவ் ப்ளே பண்ணலையா? ரெவ்னா எது ப்ரோ சொல்றீங்க? ரிவார்ட்ஸா அந்த மாதிரி தான் சொல்றீங்களா? What lifelong best friends are for? I thought they were more for exchanging birthday cards and the occasional random text. But maybe we could branch out. Not to mention the fact Mutiny keeps adding top names, so I can't really trust many people in WWE right now. So you're saying I was your only option? I see how it is. Best and only option. So what do you think? Will you do it? I'm ride or die. I will be ready for a change. Okay, ride or die கொடுப்போம். நாங்க ரெண்டு பேர் சின்ன வயசுல இருந்து தெரிஞ்சவங்க தானே. So ride or die. I'm ride or die with you. Let's do it. Great. I've arranged for you to have a warm-up match here today before we tackle NXT together. I know you're used to knockout and submission. So W raw play பண்ணல ஓ ராவா ப்ரோ? ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. ஆக்சுவலி ரா வந்து இப்போதைக்கு நான் வந்து மை ரைஸ் கேம் விளையாடிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ. ஸோ முடிச்சுட்டு மேபி கொஞ்சம் நேரம் வேணா நம்ம ராவில் ஒரு கேம் மேட்ச் ஆடலாம் ப்ரோ. ஆக்சுவலி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த கேம் பார்த்தீங்கன்னா நான் விளையாடிருப்பேன். ரா ஸ்மாக்டவுன் எல்லாமே ஆக்சுவலி 2022 விளையாடுறது விளையாடிருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து 25 இப்போ தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அதனால் இப்போ தான் பொறுமையாக விளையாடிட்டு இருக்கோம், எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறோம். ஸோ மை ரைஸ் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் டைம் கிடச்சா அப்படியே ரெகுலர் மேட்சஸும் கஸ்டமர்ஸ் மேட்சஸும் விளையாடுவோம் நம்ம கண்டிப்பாக. ஓகே, ட்ரிபிள் எச் தான் மெசேஜ் பண்ணியிருக்காருங்க. அங்கே போய்ட்டு ரா மியூட்டினி பற்றி என்ன சொல்கிறான்னு பார்ப்போம். லைக் தட் இஸ் த ரீசெண்ட் இவெண்ட் சரௌண்டிங் த ரா மியூட்டினி மூவ்மெண்ட். ஆஃப்டர் கேர்ஃபுல் கன்சிடரேஷன் த அஃபிஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் திஸ் போர்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த நியூட்ரலிட்டி allowed to continue pursuing its goal. Ultimately competition is what best for the business. So actually என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் எச் NXT மியூட்டினி நாங்கள் அலோவ் பண்ணுவோம் பிகாஸ் பிஸ்னஸ்க்கு வந்து அது நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுக்கும், அவங்க கோலுக்காக அவங்க போகட்டும் அப்படின்றது தான் சொல்லியிருக்காரு. அதுக்கு
பியான்ஸ் பேலி என்ன சொல்லியிருக்காங்க, வாட் அவள் தான் கேட்டிருக்காங்க. பெக்கி லென்ச் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் கேட்டிருக்காங்க. பைப் ட்ராப் பெய்லி சொல்லியிருக்காங்க, பைப் ட்ராப் ரியல் மேன் ஹஸ் ஸ்போக்கன். ஸோ டூ பேக் அண்ட் ட்ரையரில் இருக்காருன்னு நினைக்கிற மக்களே இந்த மியூட்டினிட்டியில். இன்ட்ரெஸ்டிங் தட் த காய் ஹூ ஸ்டார்ட் NXT இஸ் டிசைட் டு சிட் பேக் அண்ட் லெட் இட் ஹேப்பன். ஓகே, அவர் பெருசாக சொல்ல ஜஸ்ட் கமெண்ட் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ட்ரூ பேக் அண்ட் ட்ரையரில் இருக்காரான்னு எனக்கு தெரியல, இருந்தால் ஒன்று நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். I heard Superstar brought you in because we just welcome you to our team and thank you. Yeah, the same page there. Triple H has wants competition and that's what we are going to see at up. Okay, actually இவங்களும் அதுதான் இது பண்ணியிருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போதைக்கு நம்ம ஃபீமேல் லீடை வச்சு ஒரு மேட்ச் ஆட போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். 17 wins 2 losses 7 நாக் அவுட் விளையாடிருக்காங்க. Oh, Keep your guard up. Stay focused. இல்லை இது ஹேண்ட் டு ஹேண்ட் காம்பேக்டாக தான் மக்களே இருக்குது. ஓகே, அந்த மாதிரி கவுண்டர் பண்ணிட்டாங்க. நமக்கு ஆக்சுவலி ட்ரைனிங் மேட்ச் தான் இது, பட் இருந்தாலுமே ஓகே ஒரு கவுண்டர் அந்த மாதிரி நல்லா குடிக்காங்க. ஸ்மாக்டவுனில் ரோமன் வச்சு ப்ளே பண்ணு ப்ரோ. ஷுவராக ப்ரோ, கண்டிப்பாக ப்ரோ. நம்ம கண்டிப்பாக ரோமன் வச்சு நம்ம ஆக்சுவலி இங்கே ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சே நம்ம ரோமன்ஸும் சிஎம் பாங்க்கு செத்ரோன் வச்சு இந்த ட்ரிபிள் த்ரெட் மேட்ச் தாங்க நம்ம விளாட்னோம். வாவ், நல்லா இருக்குங்க இந்த மூவ். ஓ, நைஸ் கவுண்டர். ஓகே, அந்த பொண்ணு திருப்பி ஃபஸ்ட் கவுண்ட்லேயே கொடுச்சு. ப்ரோ திஸ் கேம் PS5 இல்லையா? இல்லை ப்ரோ, ஆக்சுவலி நான் PS5 கேமர் இல்லை ப்ரோ, நான் எக்ஸ்பாக்ஸ் கேமர் ப்ரோ. நான் எக்ஸ்பாக்ஸ் தான் ப்ரோ வச்சுருக்கேன். ஸோ எக்ஸ்பாக்ஸ் கேமில் தான் நான் கேம் விளாடுவேன். Aggressive, but don't get careless. Watch out for counters. 2. ஓகே, இப்போ நம்ம கவுண்டவுனில் வரட்டும். கவுண்டவுனில் வரும்போது பார்த்துக்கலாம். Don't let them get on your head. Stay strong. ஆக்சுவலி என்னோட மவுஸ் என்னோட இது
மவுஸ்ன்ற பாருங்க. ஓ நைஸ் ஃபினிஷர். ஓ நைஸ் மூவ்ஸ். ஓகே இட்ஸ் அ ஈஸி வின். ஆக்சுவலி என்னோடய ஜாய்ஸ்டிக் லைட்டாக ட்ரிஃப்டாக வரனால பார்த்தீங்கன்னா என்னால் வந்து அந்த அப்பேரோ இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. கூட சீக்கிரம் நம்ம அதையும் ஃபிக்ஸ் பண்ண பார்ப்போம். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மார்ஷல் ஆர்ட் அசிஸ்ட். நான் ஆக்சுவலி 2K23 விளையாடி இருக்கேன் மக்களே. 24 விளையாடல நான். ஸோ டேரக்டாக 2K25 தான் விளையாடிட்டு இருக்கேன். ஸோ 24 ஸ்டோரி என்னன்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஆனால் 25 ஸ்டோரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. ஆல்ரெடி 2 பிளேயர் வச்சு விளையாடுற மாதிரி வச்சிருக்கிறது. We need this space to talk strategy, since who knows who might be listening backstage and feeding information to NXT. Good point. மக்களே இந்த வீடியோ பார்த்துருக்கீங்கன்னா மறக்காம ஒரு லைக் பண்ணுங்க. உங்கள் கமெண்ட்ஸ் தாராளமாக வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அண்ட் என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அண்ட் நீங்களும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. CM Punk will be helping us too once he's healthy, but for now it's just us, so we need to figure out our first move. Whenever I was in a tough situation like this fighting in MMA, I learned the best path forward is to focus on doing what I do best, which in my case is being ஆக்சுவலி போல்ட் அண்ட் பேஷ் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி இவனுக்கு கொடுத்துருக்கோம் நம்ம மேல் கேரக்டருக்கு. ஸோ இந்த ஃபீமேல் வெர்ஷனுக்கு வந்து நம்ம காமெடி அண்ட் ஃபன்னி போவோமா இல்லை ஸ்கீமா அண்ட் கேல்குலேட்டட் போவோமா? பிகாஸ் நம்ம அதே டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா NXT மியூட்டன்ஸும் பண்ணணும். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இதில் காமெடி அண்ட் ஃபன்னி போகலான்னு நினைக்கிறேன். Well, since you just basically dropped everything to come in here and help me, it's only fair you take the lead on this. What do you think we should do? I've only been here for 5 minutes, but I'm already sick of Mutiny bragging about their precious intergender NXT Unity Tag Championships. Well, what if we came up with our own, not at all similar versions? That would really cause a mutiny. மியூனிட்டி டாக் டீம் சாம்பியன் வச்சுக்காம நம்மளோட வச்சுக்கலான்றாங்க. I'm intrigued. அந்த இது நமக்கு ஓகேன்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கோம் நம்ம. ஸோ இதான் மியூட்டினிட்டி. Two of the key players in the recent NXT Mutiny attack were the Unity Tag Team Champions. The Raw and SmackDown side has countered not with an attack, but instead by creating brand new Tag Team Championships of their own. Please welcome the brand new Unified Tag Team Champions, the #1 draft pick and their partner who's making their Unified Tag Team Champion னு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. Thanks, Kathy. You might recognize my new partner from her time in MMA. But now she's here to help me take down this NXT mutiny. Xbox Android phone ப்ளே பண்ணலாமா? ஆக்சுவலி எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போதைக்கு அந்த ஆப்ஷன் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இப்போ ரீசெண்டாக அப்டேட்ஸில் அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க தான் நம்புறேன் நானும். எப்படின்னா ஆக்சுவலி நீங்கள் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில் வந்து அது நீங்கள் க்ளவுடில் சிங்க் பண்ணிவிட்டு க்ளவுட் கேம்ஸில் விளையாடிக்கலாம். Not at all. Our titles have red accents while theirs have silver. Our titles are open to intergender competition from any brand, not just NXT. Okay, ஆனா இவங்க சமயா டீஸ் பண்றாங்க மக்களே இந்த கன்வர்சேஷன் கேட்டிருந்தீங்கன்னா. Never been lost in a match. Okay, but isn't that just because they're brand new? I'm still not seeing how these titles are any different. Zip it, Kathy. We'll show you and the entire WWE universe just how special and unique our Unified Championships are when we defend them later tonight on Raw. Okay, can't wait. Okay, இன்னைக்கு ரால வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த டாக் டீம் சாம்பியன்ஷிப்பை டிஃபெண்ட் பண்ண போறோம். அது சொல்லிட்டாங்க. So NXT United Tag Team Championship. Well, technically this is a championship match. The arena doesn't have the usual electricity. Well, because it's not really a title match, Michael. You can't expect people to get excited about championships. Oh my god, இது இன்டர்ஜெண்டர் மேட்ச் வேற இருக்குல. Oh, every championship once was something that someone just made up, Saxton. If you're still looking for something to get excited about, we have the debut of a new WWE superstar. Shoulders down, championship at stake. And that only gets a 1 count. Definitely looks in a hurry to finish things. Wow, breath
breathtaking standing shooting star. Agility like that is what can set you apart from the rest of the locker room. Devastating kick. Kick right to the knee. This could be it here, guys. Wrapping him up. Look at this. Yes, La Maestro. Shoulders down. Definitely. ஆக்சுவலி ரெண்டு சூப்பர் ஸ்டாருக்குமே பேரே வரலங்க. Snapmare. Stiff kick. The champion into the pin. The challenger beats the 3 count. That would have been absolutely shocking to end the match this early. Propped up in the corner. Using the ropes. Went for the springboard and missed. Tossed by the neck. Body scissor takedown. Into the cover. அவங்களை டிஃபீட் பண்ண நம்ம போதும்னு நினைக்கிறேன். Don't know how he can't get more than a 1 count at this point. The champion doing everything to retain here. Oh my, how in the world did he kick out of that? Doesn't bode well if you still can't get more than a 1 count by now. And Del Toro didn't like that one showing up in the spotlight. Oh, look at this. Kick out at 1 for the challenger. Not getting a 2 at this point has got to say something. Perilous position for him to be in here. ஓய் கவுண்டர் பண்ணிட்டாங்க. ஏதோ மூவ் டிஃபரெண்டா இருக்குன்னு பார்த்தேன். Placing him in the corner. Oh, and he answers back on Cruz. Taken down by the neck. And Del Toro may have felt that coming. செலினா வேகஸ் தாங்க ரொம்ப நம்மள டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கா. Read that one. Snapmare takedown. Catches a punch. Cruz is facing a beatdown. Cruz has got to get his wits about him. Ooh, just bouncing off the turnbuckle. ஓகே ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். Partner gets tagged in. Countered into Oh. a jawbreaker. Cruz is going to look to press on the advantage. கீயா ப்ளே பண்ண முடியாது ப்ரோ எக்ஸ்பாக்ஸ் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோனில். The advantage now. ஃப்ரீ கேம்ஸ் ஆக்சுவலி கிடையாது ப்ரோ. நீங்கள் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பாக்ஸில் விளையாடுற அதே கேம்ஸ் தான் ப்ரோ. ஆக்சுவலி எக்ஸ்பாக்ஸ்னு ஒரு ஆப் இருக்கும். அந்த ஆப்பில் விளையாட முடியாது உங்களால். நீங்கள் அந்த ஆப்லலாம் விளையாட முடியாது மக்களே. Fresh partner in. ஸோ நீங்கள் அது விளாட்ணுன்னா நீங்கள் எக்ஸ்பாக்ஸ் வச்சுருக்கணும் அக்கௌண்ட்டு. நீங்கள் அந்த எக்ஸ்பாக்ஸ் அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இதில் போய் விளையாடிக்கலாம். க்ளவுடில் போய்ட்டு கேம்ஸ் வச்சு க்ளவுட் கேமில் விளையாடிக்கலாம் நீங்கள் எக்ஸ்பாக்ஸில். That takes them down. Snapmare takedown. She reverses and creates an opportunity. Ooh, what a forearm club. Ooh, vicious headbutt. I think we're about to see a match. ஓகே இப்போதைக்கு பின்ன போடுவோம். Oh my. Oh wow. This could be a victory. Powers through after 2. She's still as determined as ever. Into a beautiful arm drag. And she makes the tag. What a forearm. What a one. Shoulders down. Here we go. I Oh. can't believe the ref didn't get 2 here. Stepped aside, avoiding damage. That takes them down. Taken. Here's the pin. Title could be decided. ஸோ செலினா வேகஸ் அவுட்டா என்னன்னு தெரியல. அவங்க ரெட் சிம்பிள் வந்திருக்கு. Shoulder up in time. This is Oh where my God, great still cardio one makes தாங்க all the அவனுக்கு. difference, helping you stay alive deep into the match. She tags her partner into the action. Taken down by the neck.
connects. And just when he needed it most, he got the tag. Brought down with a snapmare. Ooh, one step ahead there. Each counter leaving these competitors at a stalemate. Snapmare. The champ with the pin. ஓகே அவனை அப்படியே பின் பண்ண முடிஞ்சா பார்ப்போம். மக்களே இந்த வீடியோ பார்த்துருக்கணும் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். அப்படியே கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து ஒரு ஹாய் சொல்லுங்கள். என்னோட வீடியோ போய் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓ Goes into the corner. Ooh, and he stops that offense. Snapmare could set something else up. Tag with a punch. ஓ வாங்க ஸ்பியர் நினைக்கிறேன் இப்போ சும்மா செலினா வேகஸ்க்கு போகிற ஸ்பியரில் ஸ்பியர் போடலையா? Torture rack. Oh, feast your eyes. That could be enough to continue the reign. That'll turn your lights out. Pin attack by the champion. Gets there. Teammate makes the save. Jawbreaker interrupts the attack. Looking to end this. The schoolboy. Now the pin for the championship. ஓகே வின் பண்ணிட்டோங்க. நம்ம ரீடைன் பண்ணிட்டோம் நம்ம சாம்பியன்ஷிப்பை. திஸ் வாஸ் நைஸ். ஸோ யூனிஃபைட் டாக் டீம் சாம்பியன்ஷிப் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. The long history this new duo shares was evident here tonight as the unified champs look like a well-oiled machine and successfully defended their titles. Sure, Michael, but they will likely have an even tougher time defending. ஸோ ஒரு வழியாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு டைட்டில் மேட்சை வின் பண்ணிட்டோம். மக்கள் நீங்கள் 2K25 விளையாடி இருக்கீங்களா பாருங்க. Funny. Thanks. I don't think you've been introduced to the newest team member in our fight against Mutiny. We've known each other since we were kids. I know ஓகே all இப்போதைக்கு about நம்ம you. அந்த பொண்ணை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். WWE. But I do have to remind both of you, I've decided to remain neutral on this whole issue with NXT. I'm too close to it. So this isn't our fight. And besides, when it comes to competition, it's not just a catchphrase. It really is what's best for business. ஓகே என்ன சொல்கிறேன்னா இது பெஸ்ட் ஃபார் பிஸ்னஸ் தான் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ அந்த விஷயத்தில் தலையிட மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்காரு. We understand your stance, but we don't have to agree with it. We're going to do everything we can to stop mutiny. ஸோ மியூட்டினியோட பஞ்சாயத்து தாங்க இந்த சீசன் ஃபுல்லாக செம்மையாக இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். And we'll pivot in that direction. It's what we do in WWE. We're constantly reacting and evolving. It's how we succeed. So like I said, good luck. But I can't support one side or the other until this is all over. Real cute with whether they admit it or not, everyone wants to be a part of the human movement. ஸோ ஆக்சுவலி நம்மள தான் எல்லாம் கழுவி ஊற்றிருக்காங்க. ஸோ ஆக்சுவலி இதில் 2 பேருக்கும் வேறு சூப்பர் ஸ்டார் இருந்தாங்க இருக்குது. ஹியரிங் தட் கான்ட்ராக்ட் ஹஸ் எக்ஸ்பயர்ட் அண்ட் தி அஃபிஷியலி a free agent. ஓகே எனக்கு வந்து இந்த ஃபீமேல் ஸ்டாரை தான் சொல்லியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான். அவங்களும் நம்மளை கொண்டு வர போகிறோம்.
ஓ ஓகே, இந்த மாதிரி தனியாக நம்ம பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், மேல் சூப்பர் ஸ்டாருக்கு தனியாக பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுமா? வெரி குட். இப்போதைக்கு இந்த 6 ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு டிஃபென்ஸில் நம்ம இன்னொன்று எக்ஸ்ட்ரா போட்டு விட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ எனக்கு என்ன டவுட்னா, இவனுக்கு இந்த அம்மாக்கும் இது பண்ணுற அதே டைமில் எப்படி நம்ம அவருக்கும் இது பண்ண முடியும்? டிஃபிகல்ட்டி இது ஓகே. மேபி நம்ம கேரக்டர் சேஞ்ச் பண்ணாதான் இது ஆகுமான்னு தெரியல. ப்ராக்ரஸ் ஸ்டோரி. The story progress screen will give you an overview of the story, including which path you have taken and alternate one take after other playthroughs. With the red icon while your woman vision blue icon. Okay, red la varthula male, blue la varthula female oda idun solliranga. The user's choose relationship is displayed as what? Okay. These are the icon, 3 icons as personality stories of my race. Bold story, comedic story and schematic story. Along your journey there's a section of the main part story that allows you experience to manage. Okay, இந்த மாதிரி நிறைய புதுசா பண்ணியிருக்காங்க மட்டும் தெரியுது எனக்கு. Highlight your storyline. ஓகே, இதுதானுங்க நம்மளோட ப்ரொக்ரெஷன் ஆகிறது. ஓ, இது ரெண்டுமே இந்தமா விளாட்றத பார்ட்ஸா? ஓகே. சூப்பர் ஸ்டார் டு சூப்பர் ஸ்டார். சூப்பர் ஸ்டார் இதோ பார். Your plan seems to be working. Mutiny is definitely annoyed. ஸோ ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க 2 பேர் அகேன்ஸ்டாக தான் மியூட்னி இருக்கு போல. Yep, told you it would get their attention. Now we just need to take things further to give Mutiny and their Unity champions something else to complain about. ஸோ மியூட்னிக்கு இப்போதைக்கு வந்து நம்ம வேறு தான் கொடுப்போம். What you have in mind? Cosplay. It always comes down to cosplay. ஓகே, அவங்க காஸ்ப்ளே பண்ணி தான் taking me out of my comfort zone here. காஸ்ப்ளே பண்ண போகிறாங்களா மக்களே? ஓகே, உங்களை வச்சு நம்ம மேட்சுக்கு போக போகிறோம். Hey there, welcome to the fight against the next mutiny. We are certainly need you to all these big infections. Thanks, how is your career going? Okay, will be back soon to join you too. But in the meantime, I'll be home yelling at my TV, cheering on you guys. That means a lot. ஓகே, இந்த வாட்டி ஸ்மாக்டவுனில் ஏதோ சம்பவம் நடக்க போகுது. நம்ம ஃபீமேல் சூப்பர் ஸ்டார் சொல்லியிருக்காங்க சிஎம் பாங் கிட்ட ஸ்மாக்டவுனை மறக்காமல் பாருங்கன்னு. பார்ப்போம் என்ன சம்பவம் பண்ணுறோன்றதை பார்ப்போம். All this fun cosplay can't distract the so-called unified champs from the fact that they are facing off against. இவன் இது தானே வார் மிஷினில் இருக்கவங்க. Early pinfall attempt denied at 1. A lot of time left to go. Big boom. Vicious. ஆமா. There's a wheelbarrow. Boom, DDT. Stunning swanton. Awesome. ஸோ ஆக்சுவலி மேட்சே அகேன்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வார் ரைடர்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக தான் நினைக்கிறேன் நான்.
வா சரியான டிடிடிலாம். Got flipped upside down there. Seated drop kick. What a flip! And right into the pin. Uh-oh. And there's the kick out. Not yet. Got flipped upside down there. And Eric can't stop any offense coming his way. Every form of offense. ஓகே நல்ல வேலை. நான் கூட எங்கே தப்பிச்சிடணும்னு நினச்சேன், பட் தப்பிக்கல. Leaping into the wheelbarrow, up and boom, DDT. எரக்கு மொத்தமாக காலி பண்ணிடுவாங்க நம்ம. 2 count. No, he pops the shoulder before 3. Close call. That was almost lights out. Soaring. Moonsault. Transitions into the pin. Is this it? And he fights it off. I didn't think we'd see a kick out there. Tag made. Going up to the top now. Perched up top. Diving knee drop. வாடா 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 திக்கி தம்சம் பண்ணுறான் அவனை. Could it be? Take down there. Is this it? No. Title Oh. hangs in the balance. What do you have to do to put this guy away? There's the tag. And it is on. ஆக்சுவலி நம்மளால் ஓட முடியலங்க. நம்ம ட்ரிஃப்ட் ஆகிறதுனால நம்மளால் ஓட முடியல. Snapmare. Oh, what a clothesline. நம்ம ஜாய்ஸ்டிக் ட்ரிஃப்ட் ஆகிறதுனால நம்மளால் ஓட முடியாமல் மாட்டிக்கிட்டோம் நம்ம. ஹாய் குஷிந்தர். ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. குஷிகர் வணக்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. Tossed by the neck. ஓ Oh, she retaliates. Counter right when it was needed. Snap. Shoulders are down. To retain. The challenger's able to kick out for the title And the glory. and referee cuts off the count in 1. These 1 counts are going to get harder and harder to kick out of. மாட்டிக்கிட்டோம், வெளில போய் விட்டோம். And a drop kick. Picture perfect. Stiff headbutt. Oh my goodness. Just punishing their opponent. Oh man, right to the arm. Hyperextend your elbow. Oh my goodness. Picked up and being மோஸ்ட் ஆஃப் த மேட்ச் வின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேங்க. following slam. Talk about force. That'll give you whiplash. எங்கால தானே போட்டு புரட்டி எடுத்த வெளியில. Could set something else up. Punch lands. Coming in off the tag. Oh, the old schoolboy. Oh, wait a minute. All the way up into a suplex. What power? நைஸ் ஃபினிஷர் போட்டாங்க அம்மா. Here comes your partner. Gets herself out of harm's way. Getting out of harm's way. ஓ கொஞ்சம் வலி அடிச்சிட்டோம். T.O. plants him. Nicely done. In off the tag here. She decides to tag out. And now placed in the corner. டபுள் டேக் டாக்டிக் காம்பினேஷன் என்ன வச்சிருக்க? Shot right to the midsection. Going for sliced bread. ஏய் கவுண்டர் பண்ணிட்டாளா அவ? We got a new champ here. Whoa, just in time. நல்ல வேலை மக்களே. Reversal on Valhalla.
Down with a snapmare. The challenger unable. Kick to the knee. La Maestro cradle. Perfectly applied. She fights her shoulder. Hey. One. She's not done yet, but you have to believe that she's still in all sorts of trouble here. Sending her up on the top rope. What more can this superstar do? Reaching deep into the arsenal. This could end the entire match. போடு. Top floor. அவ்வளோதாங்க. The champ with the cover. போடு. ஹாய் பாய் ப்ரோ. ஓகே ஏஞ்சலா ப்ரோ ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. ஸ்ட்ரீம் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. She just will not go away. Hey. That takes them down. The champ goes for the cover. One. And she Ooh, just to miss it. Her iron will on display for the world to see. She made the tag. Taking head over heels. Big right connects. Getting him right into the corner. Now positioned onto the top rope. Look at this athleticism. Whoa! That hurt. An overbearing amount of offense against Eric. Hey, அவனை தூக்காத. There's the bulldog. That's gonna hurt. Bam. Oh. Standing shooting star. Late pin. Champion. போடு. Come on, we can do it. We can make it. Make it. Oh, just missing it தூங்க. At 2.5, he kicked out. Kick down low, all tied up. Is this enough to do it? 1, 2. He kicks out at 2. Really had less than a second to stay alive there. And a big boot. Oh, man. Eric slowly rising to what may be his demise. வா இறக்க முடிச்சுடு. Brought down with a snapmare. Snapmare takedown. No. Catapulting down on the opponent. Oh no, has him lined up for the kill. வடிவேல் பாய் ப்ரோ டுமாரோ பார்ப்போம். ஷோர் ப்ரோ வடிவேல் ப்ரோ. என்னோட ஸ்ட்ரீம் பார்த்து ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. Up into the torture rack. Oh, feast your eyes. The champ delivering when it counts. Sent to the corner. Hard right hand. What are we going to see here? Uh-oh. Spiking DDT. Valhalla isn't being given any room to recover. The Valhalla What withstand a- the surge. We saw it coming. The champion into the pin. எனக்கு ஆக்சுவலி பவரே இல்லை. இது நம்ம கவுண்டர் பண்ண முடிஞ்சா கவுண்டர் பண்ணலாம். முடிச்சிட்டோங்க. Champs, stay the champs. நன்றி ஏஞ்சலா ப்ரோ அண்ட் வடிவேல் ப்ரோ. என்னோட ஸ்ட்ரீம் பார்க்க வந்து ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. கண்டிப்பாக ப்ரோ. நீங்கள் கண்டிப்பாக நாளைக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கு நம்ம ஸ்ட்ரீம் போட ட்ரை பண்ணுறோம். கண்டிப்பாக நாளைக்கு வந்து பாருங்கள். ஸோ நம்ம திருப்பி ஒரு சாம்பியன்ஷிப்பை ரீடைன் பண்ணியாச்சு. ஸோ மக்களே இந்த வீடியோ பார்த்துருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் கருத்துக்கள் எல்லாத்தையுமே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில். என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அப்படியே அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும், சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ சூப்பர் ஸ்டார் அவங்க ஆக்சுவலி நம்ம பேர் மாற்றணும்னு நினைக்கிறாங்க. சூப்பர் ஸ்டார்னு இருக்குது. You only stop defending the unity if you give us a match for new titles. ஓகே ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த NXT மேட்சுக்கு பெல்ட் மேட்ச்சுக்கு நமக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க, பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. வாங்க NXT யூனிட்டி உங்களை சம்பவம் செஞ்சு அந்த கப்பையும் நாங்கள் அடிக்கிறோம்.
நிக் ஆடல்ஸ் ஸ்மாக்டவுன் மேனேஜர் சொல்லுங்க உங்க Hey, கருத்துக்களை நீங்க sorry I சொல்லுங்க. haven't checked in sooner. I've been tied up with all this mutiny stuff. How's it going here so far? I'd say pretty good since we just got ourselves a match for the Unity Tag Team Championships. I saw that. I'll admit I had no idea what you were thinking at first, but it does appear to be working. Yes, it Still, appears to be working. I'm nervous about you competing in NXT. If I had to guess... So, what do you propose we do to counter that? Hire a team of security guards to surround the ring? ஓகே அங்கே நமக்கு பாதிப்பு இருக்குன்றனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு கேட்கும்போது என்ன பண்ணலாம்னு ஒரு ஐடியா இருக்கான்னு பார்ப்போம். Oh, what if they were apes? Apes are strong and tough and loyal. ஸோ நம்ம நார்மலாக கூட்டு போகிற மனுஷங்க கூட நமக்கு அகேன்ஸ்டாக போக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ஏப்ஸை கூட்டு போகலாமான்னு கேட்குறாங்க. We wouldn't have time to train them before the match. I was going to suggest I'd be there to watch your backs. ஓகே நைக் இவர் நம்ம கூட இருக்காராங்க. But at least you're trained. That'll work. This is completely different மக்களே. ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கூட நிக் வர போகிறாரு அந்த மேட்ச் டாக் டீம் சாம்பியன்ஷிப் மேட்ச்க்கு. ஓகே வாங்க இப்போதைக்கு அந்த மேட்ச் பார்க்க போவோம். Grab your popcorn and try not to blink. The unified A8 partner tag. இது என்ன புதுசாக இருக்குது டான்ட் இதர் ஆஃப் again this is special command from your partner. Okay. and Unity championships both up for grabs in one match. That has literally never happened with these titles before. Remember to breathe, Saxton. You're almost as ridiculous as these look-alike belts. Clearly the unified champs annoyed Mutiny enough to make this match happen. No matter the reason, this unification match will undoubtedly be remembered by some in some way for some time. Punch right in the head. Taken down by the neck. Looking for the win. And he breaks the pin right away. Tried for it early. Oh, and a knee to the face. Pick a fight. Oh, a knee right to the face. That knee is a lethal weapon. Perched up top. Diving knee. Body. Into a cover. ஒன்று கூட வரலங்க. His shoulder up before two. பேக் பிரேக்கர். Ouch. லேட்டாக வேறு பண்ணிட்டோம். And saw what was coming there. Oh, what's this guy? Crucifix. Well, there's more. Rolling through like a Rolling crucifix. I'm getting dizzy watching ஓ this. cover. என்ன இத்தனை ரோலிங்கு? Kick out. Not even close. Tossed by the neck. Turns it around. These two are finding an answer for everything. Running Hurricane Rana. Quick reflex is so important in a match like this. ஓய். Oh, and a face buster turns things around. Kick to the gut. Wrapped around into a neck breaker. He tags out. Step up in போட்டு பொழங்கிட்டாங்க. She kicks out with authority. Not getting a two Speak count for at this reasons. point Hi, bro. has to be frustrating. ஆக்சுவலி ஆமாம் ப்ரோ நம்ம கேம் விளாட்றது தானே ப்ரோ இருக்குது விஷயம். மற்றவங்க மற்றவங்க விளாட்றதுக்காக நம்ம விளாட்னா நம்ம என்டர்டைன்மெண்ட் ஜாலியாக விளாட முடியாதுல்ல. Snapmare.
for something. ஓகே அவங்க டாக் டீம்ல போட்டாங்க. டாக் டீம்ல அடிச்சிட்டாங்க நம்மள. Pick up your teeth in the front row. For the record, Saxton, you and I would never have that kind of chemistry. Hey, I'd be a great teammate. I've seen you trip over your own left foot. No, thank you. Looking for a scoop slam. No, slips behind. Inverted DDT connects. Got flipped upside down there. Timed his defense perfectly. கிராப் ஜே நீ அங்க போகாத. நீ அங்க போகாதன்னு கேட்க மாட்டாங்க. That takes them down. Has them hooked, looking for sliced bread. But a counter power slam. Is this it? Is this the end? Kicks out on the pinfall attempt. Starting to see the tolls of this match add up. Misses big time. Snapmare takedown. And she makes the tag. ஓகே ஏர்லி ஆரம்பிச்சிட்டோம். Into a neck breaker. Phenomenal. His adrenaline Hey. is pumping right now. யாருக்கிட்ட Here we go again. He made his point. நம்ம போட்டு போகிறோம். Another match instead of everything outside of it. And makes the tag to their partner. She's saying it's on, WWE Universe. Let's go. Kick to the ஓய் gut. ஜெசி கிங். Ropes. And he's ready to switch things up, tagging out. A big kick to the gut, the clubbing forearm. And he counters. Flipped upside down there. Locking up here. Oh, poke to the eyes. That seems to have really gotten him. He could have an eye injury. Nonetheless, the match continues. ஓகே. JC eats a clothesline. But Lex ஓ பெல்ட் வச்சு நம்ம அடிச்சிட்டோம் மக்களே. And the referee never saw it. The champion பெல்ட் வச்சு நம்ம அடிச்சிட்டோம். Wait, foot on the ropes. It's SmackDown GM. ஓகே. நிக்கோலஸ் நம்மளை காப்பாத்திட்டா மக்களே. உண்மையா சொல்ல நிக்கோலஸ் தான் நம்ம காப்பாத்திருக்கான். being prepared. Hold on. Spear on JC Jane. Looks like his eye's okay. But at least okay enough. Setting up for some kind of double ஓகே team. பார்ட்னர்ஷிப். டாக் டீம் ஃபினிஷ். 4 With the cover. 2 3 வெற்றிகரமாக கேம் முடிச்சிட்டோம் மக்களே. ஸ்பீக் நோ ஒன் சென்ஸ் ப்ரோ. நீங்கள் நம்ம சேனலில் பார்த்துருந்தீங்கன்னா மறக்காம அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கூட எனக்கு சந்தோஷம் தான். நீங்கள் பார்க்குறது எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் தான். But a major victory in the war against Mutiny. And don't forget the assist from Nick Aldis. Mutiny shocked the world with ஸோ நிக்கும் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காருங்க. அதில் எந்த டவுட்டும் கிடையாது. Unity tag titles that they held in such high regard is a shot across NXT's bow. I have a feeling this is only the beginning between these two sides. வெற்றிகரமாக நம்ம இந்த மேட்ச் வின் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்ம NXT யூனிட்டியும் நம்ம டாக் டீம் சாம்பியன்ஷிப்பும் நம்ம பிடிச்சிட்டோம். ஸோ அடுத்த கட்டமாக Welcome back, punk. Looks like I missed out on all the fun. That was impressive how you goaded them into defending their Unity titles, and then walked away with them too. Well done. Thanks. Nick Aldis came through when it mattered. It was a team effort. I have to admit, I'm a little jealous. You got your hands on the Unity champions after what they did to me. But I'll get my shot sooner than later. I know you will. Which leads us to our next move. We've spoken to the GMs, and we think the best strategy is to divide and conquer between Raw and SmackDown. At least Okay, all divide of us and conquer. have our backs, unlike old Triple H. Convenient.
how he continues to sit on the sidelines, isn't it? சரி ஓகே சீம் பக்கம் நம்ம சப்போர்ட் தான் ஸோ அவன் என்ன சொல்கிறானோ அந்த வழியில் போய் பார்ப்போம். Still staying neutral. Makes you wonder if there's something else going on there. In any event, if we split up, we'll have coverage on both brands to fight off any mutiny attacks. I'll be headed to SmackDown. And I'll be focusing on Raw. What about you, Punk? I think it makes sense for me to float between both brands to help keep an eye on things. ஓகே அந்த மாதிரி ஸ்மாக்டவுன் போகிறாங்கன்னா நம்ம ராக்கு போகிறோம் பட் சிஎம் பங்க் ரெண்டுத்துலையுமே அங்கே இருப்பானா. Sounds like a solid plan. Which brand should we focus on first? So Raw. Okay, we'll go Superstar Raw வச்சு போவோம். Story complete fee and your 16 points. NXT அரினாவும் நம்ம அன்லாக் பண்ணியிருக்கோம், டாக் டீம் சாம்பியன்ஷிப்பும் நம்ம அன்லாக் பண்ணியிருக்கோம், டபுள் டீம் மூவ்ஸும் நம்ம அன்லாக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நிறைய அன்லாக்ஸ் இருக்குங்க இதில், நல்லது. ஸோ மக்களே நீங்கள் என் சேனல் பார்த்துட்டிங்கன்னா மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு லைக்கும் தட்டிக்கோங்க, அண்ட் கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் வந்து ஒரு ஹாய் சொல்லிட்டு போங்க. ஆடம் பியர்ஸ் இருக்கார், இருங்க நம்ம ஆடம் பியர்ஸ் இருங்க நம்ம இந்த லைவ் ஈவெண்ட்டை முடிச்சிருவோமா இன்னைக்கு. அவங்க இந்த லைவ் ஈவெண்ட் என்ன சொல்கிறான்னு பார்ப்போம். யூ லைக் டு டேக் சிங்கிள்ஸ் மேட்ச் தாங்க, டபுள்ஸ் வேண்டாம். ஓகே லைவ் ஈவெண்ட் மேட்ச் has various points in my race. Give you an opportunity to complete a single and tag team live event match. Completing a live event match will earn you attribute points and star rewards. The more star you earn, risk original characters, cars, spots, and Mac fiction cards. Okay. Matches has tag team variations. Section screen to choose a partner, which will appear before you lock the match. Okay. மேட்ச்சில் டாக் டீம் மேட்ச் அப்போ நமக்கு வந்து இதுவும் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ சிங்கிள்ஸ் மேட்சே ஆடுவோம், ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ன்றனால சிங்கிள்ஸ் மேட்ச் ஆடுவோம். Here's what I got for you this time. You want in? ஓகே ரீபுக். ஓ இந்த மேட்ச் வின் பண்ண, இந்த மேட்ச் அக்செப்ட் பண்ணால் நம்ம ரீபுக் கூட பண்ணிக்கலாம் போல் மேட்ச் நம்ம தோக்கும் போது. 5 minutes அப்கிரேட் 0.8. ஓகே ஷூர் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். இந்த மேட்சை நம்ம 5 minutesக்குள்ளே முடிக்கணும், அது வேறு ஒரு ரூல்ஸ் ஒன்று இருக்குது. கவுண்டர் பண்ணிட்டாங்க நம்மள. கிரீட் பாய்ஸ் இந்த கவுண்டர் நம்ம அடிக்கடிக்கு மாட்டிக்கிறோம். ஓ நம்ம கவுண்டருக்காக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். என்னடா சர்க்கே சுற்றிட்டு இருக்கான், நம்ம அன்கான்ஷியஸ் ஆக்கிட்டாங்க. ஓ நம்மள தள்ளிட்டாங்க, கவுண்டர் பண்ணிட்டான் மக்களே அவன். ஏய் ஏறா வாடா வாடா வாடா. லைவ்ல நம்ம தூக்க வச்சிட்டாங்க.
ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. லைவ் மேட்ச் நம்ம தோற்றுருக்கோம் ஜூலியஸ் ஸ்ட்ரீட் கிட்ட. அது போரான மேட்ச்னு டிசைட் பண்ணிட்டாங்க. பிகாஸ் நம்ம டைம் அவுட்டில் முடிஞ்சிருக்கு. நம்ம ஆக்சுவலி அந்த தான் பிளான் பண்ணோம். நம்ம ஜாய்ஸ்டிக் கொஞ்சம் ட்ரிஃப்ட் ஆகிறது தான் இன்னும் கொஞ்சம் பிரச்சனையாக இருக்குது நமக்கு. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வேணா திருப்பி எதை கொடுக்குறான்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஓ, இங்கே தாண்டருக்கும் தலைமை இது கொடுப்பானோ? வாங்க அப்போ இன்னொரு வாட்டி விளையாடி போங்க சிங்கிள்ஸே. This is your chance to shine. ஓய், கடைசி நிமிஷத்தில் அழகாக கவுண்டர் பண்ணிடுறானுங்க. பின்னு கிடையாது அதில். கவுண்டர் பண்ணுறான்னு நினைக்கிறேன். ஓ, அந்த போலே வந்துருமா? எனக்கு அது தெரியாதுங்க. கவுண்டர் பண்ணிட்டான். நம்ம எனர்ஜி ஏற்றிக்கணும். எனர்ஜி தான் நமக்கு முக்கியம். ஓ, நைஸ் கவுண்டர். போடே, அது நெட் பிரேக்கர். போய் கவுண்டர் பண்ணிட்டானா அதை? நைஸ். கட்டாசிட்டாங்க நம்மளை. இந்த மேட்ச்சில் பின்னுமே கிடையாது. எப்படி இந்த மேட்ச் முடியும் தான் எனக்கும் தெரியல. ஏன்டா மொத்தமாக கீழே இறங்கிட்டியாடா?
போட்டுடேவா. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபினிஷர் யார் போகிறாங்களோ அவங்க தான் வின்னுன்னு நினைக்கிறேன் இதில் நான். வா வா வா, ஃபினிஷர் 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 பிக்கு சோடு. இறங்குடா. ஓய், கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க. நைஸ், லாஸ்ட்டில் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டான். ஓ, சப்மிஷன் போடுறானே, சப்மிஷன் போடுறானே. நம்ம எனர்ஜி அப்படியே ட்ரைன் பண்ணிட்டாங்க அவன். இந்த மேட்ச் எப்போ முடியும்? ஏதாவது டேபிளை போட்டு உடைக்கணுமா? இப்போதைக்கு நமக்கு இதுதான் ஒரே வழி, வேறு வழி இல்லை. Hey, how do I finish this game, buddy? கவுண்டர் பண்ணியிருக்காங்க. ஓ, ஸ்பைன் பஸ்டர் போட்டாங்க. இந்த மேட்ச் எப்பட்றா?
எழுந்திரு. I'm gonna fall on you. கேம் எப்படி முடியும்னு எனக்கு சத்தியமாக ஐடியா இல்லை மக்களே. உங்களுக்கு இந்த கேம் எப்படி முடியும்னு ஐடியா இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் இந்த கேம் நானும் ரொம்ப நேரமாக முடிக்கலாம் தான் பார்க்குறேன், ஆனால் முடிக்க முடியல. ஏய் லாக் பண்ணு. கவுண்டர் பண்ணிட்டான். நம்ம தாங்க மாட்டின்னு இருக்கோம். அந்த ஃபினிஷர் போட்டு விட்டால் கரெக்டாக இருக்கும். ஃபினிஷரை போட்டு ஓகே கிரேட், மேட்ச் முடிஞ்சிச்சு. ஓ, இந்த மேட்ச்சை கிரேட்டுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு சண்டை போட்டுருக்கணுமா? ஓகே, டேக் இட். என்ன இவன் வந்துக்கிட்டே இருக்கான்? பரவாயில்ல, நீ இருந்துட்டு போ. ஆடம் பிஎஸ் கூட போயிட்டு ஒரு மேட்ச் ஆட்டு இன்னைக்கு லைவ் முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிற மக்களே. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? All the suits look like a donkey kicked them in their tender bits. That is a very specific analogy, but the reason everyone's upset is Mutiny is creating their own title, the NXT Mutiny Championship. ஓகே, அவனுக்கு என்னதாங்க கண்டுபிடிக்காம இருக்காங்க. இப்போ மியூட்டினி சாம்பியன்ஷிப் ஏதோ Infinite Championship and every other fake belt in history. We're already bleeding superstars to their side. An NXT Mutiny champion gives them even more credibility. I tried to get Triple H to stop them, but he hasn't even returned my call. If Mutiny keeps gaining momentum, I'm on track to be the last GM of Raw, which is a distinction I'd prefer to avoid. I'm not looking to be your last #1 draft pick either. What can we do at this point other than sit back and watch? My partner and me took their Unity belts. How about I go down there, win their made-up tinfoil title myself, and show them exactly what I think about it. ஓகே, இப்போ நம்ம பார்ட்னரோட போயிட்டு அந்த இதுதான் நம்ம திருப்பி ஆட்டை போட போறோம்னு நினைக்கிறேன். You'd be walking behind enemy lines without any backup. I don't need any backup. ஸோ பேக்கப் இல்லாமல் நம்ம போய் சண்டை போடலான்ற ஒரு மைண்ட் செட்டில் தாங்க இருக்கோம். நம்ம பெரிய ஆள் தான் போல. அப்போ நம்ம யார் கெத்து காட்ட போகிறோம். மக்களே, என் வீடியோ பார்த்துட்டு மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, கமெண்ட் செக்ஷனில் தாராளமாக வந்து ஒரு ஹாய் சொல்லுங்க. அண்ட் என்னோட வீடியோ பிடிச்சா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. Let's roll. I'm going to walk into Mutiny's house, put my feet up on their couch, and serve them a case of frosty Stone Cold Steve Austin style whoop ass. ஓகே, நம்ம சோலோவாக உள்ள இறங்கி போயிருக்கோம். போய் தாக்க போகிறோம் அவங்கள. This is the story confirmation prompt. It will give you relevant information on the story, such as rewards gained on completion, and you will have an option to confirm once. Okay.
Okay. Mutiny Championship. Yes, I want to go to Mutiny Championship. நெக்ஸ்ட் இயர் மியூட்டினி சாம்பியன்ஷிப்பை நம்ம இப்போதைக்கு சண்டை போட்டு எடுக்கலான்ற ஒரு பிளானில் இருக்கோம். யார் அதை ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கோம்? ஏங்க இவன் இப்போதைக்கு இதில் இருக்காங்க, டாக் டீம் சாம்பியன்ஷிப்பில் இருக்காங்க. This wasn't a scheduled match, but it looks like we're going to get it nonetheless. And it looks to me like Mark Coffey's about to become the second member of the NXT Mutiny roster tonight, who's going to lose some teeth to one half of the Unity champions. Mutiny claims to... And Coffey is laid out. Turns it into a... Okay, எத்தனை ஸ்பேர் போட்டு வரோம்? Oh! I'm pretty sure everyone in the building thought that was going to be the end of it, myself included. That move has brought victory before, but not on this occasion. Might be time to think outside the box. வா 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 எழுந்து இன்னொரு ஸ்பேர் போட்ட மேட்சை முடிக்கிறேன் நான். I gotta tell you, nostalgia is hitting me hard tonight. It feels great. Mark is out. That's it. Quickly transition. 1, 2, 3. முடிச்சிட்டோம் 2 ஸ்பேர். But apparently that isn't enough for the WWE loyalist. He's kicking Coffey right out of the ring. ஸோ இந்த மேட்ச் நம்ம சீக்கிரமாக முடிக்கணுன்றதுக்காக முடிச்சிருக்கோம். நம்ம சூப்பர் ஸ்டார். Everybody in this building knows I go where I want to, when I want to. ஸோ நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்டே கொடுக்குறோங்க இங்கே. நம்ம பிடிச்ச இடத்துல தான் நம்ம போவோம், என்ன வேணால் பண்ணுவோன்னு. மக்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துருக்குன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், அப்படியே கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து ஒரு ஹாய் சொல்லுங்கள். அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலில். I just obliterated 2 of your guys, and I'll do the same thing to the rest of your damn roster if I have to. Because that mail order belt, I'm taking it just like me and my partner took the Unity titles. So go ahead and... ஓகே, யாரோ வருவாங்க. இன்டர்ஃபியர் ஆயிருக்கு. கெவின் ஓவன்ஸ் வந்திருக்கானா? வா தலைவா, வா தலைவா. ஆக்சுவலி உங்களுக்கு ஏன் தீம் மியூசிக் கேட்கலாம்னு நான் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் பேக்ரவுண்டில். Like a tough guy jumping people from behind, I thought about sending the entire locker room out to smash you like the tackling dummy that you are. But I have a better idea. See, I'm not going to let some WWE poster boy ruin our show. You want this mail order belt that's about to become the most valuable prize in the business? ஸோ இந்த பெல்ட்டுக்காக தான் வந்திருக்கோம், யூனிட்டி சாம்பியன்ஷிப்னு சொல்லி NXTல புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்கானுங்க. Our main event tonight, a qualifying gauntlet match. One of the biggest superstars in WWE is going to main event NXT Mutiny in a gauntlet match.